Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu İRENEC toplantılarımızın 12.sini yapıyoruz. 12 yıl önce başladığımızda bir hayal gibi görünen %100 yenilenebilir enerjiye geçiş artık bir hayal olmaktan çıktı ve bir gerçeklik haline dönüştü. Ve bütün Avrupa Birliği ülkeleri ve bütün ülkeler bu küresel dönüşümün gereğini yapmaya çalışıyorlar. Bu toplantımızda biraz artık Avrupa'nın iklim nötr kentler çalışmasını da göz önüne alacağız. Şimdi toplantımıza Sayın Rektörümüzle başlayacağız. Sonra Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden ve daha sonra da Wolfgang Palz Avrupa'da güneş enerjisine dönüşümün gerçekleşmesi için Avrupa Birliği'nde ilgili birimde muhteşem katkılar bulunan Doktor Wolfgang Palz bizle beraber olacak. Bugün geldiğimiz noktada özellikle koronadan sonra anlaşıldı ki atmosferin içinde yaşamın korunabilmesi için artık tümüyle fosil yakıtların yerin altında kalması gerekiyor. Fosil yakıtların yerin altına gömülmesiyle atmosferin içinde yaşam çevresi oluşmuş. 4 milyar yıl önce başlayan dünyanın varlığı 2,5 milyar yıl önce fotosentez sayesinde karbondioksiti atmosferden alıp yerin altına göme göme bugünkü sıcaklıklara ulaşmışız. 400 bin yıl önce bugünkü kalitesine ulaşmış atmosferin içindeki yaşam. Fakat biz 170 yıldır sanayileşme devrinden bugüne yaptığımız insan etkinlikleriyle yerin altından kömürü, petrolü, doğalgazı çıkartıp atmosferin içini yaşanmaz hale getirmişiz. Sonuç olarak da artık her yıl 8,7 milyon kişi hava kirliliğinden ölüyor atmosferin içinde. Bu yetmezmiş gibi kronik hastalarımızın da 6 milyonunu bu koronayla kaybettik. Artık Avrupa Yeşil Mutabakatı adı altında 2050 yılını hedefleyen bir program başlattı. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinin iklim nötr hale gelmesi, Avrupa'nın bütününün bütün kentleriyle bir program haline dönüştü. Buna kaynak ayırdılar. Bugün bu 12. IRENEC toplantısında bunları izleyeceğiz ve gelişmeleri göreceğiz. Ayrıca bu yetmezmiş gibi bunu gerçekleştirmek için Avrupa misyonlar oluşturdu. 100 şehir seçildi. Türkiye'den İzmir ve İstanbul seçildi. 2030'da iklim nötr olmak için. Ve programı hepiniz biliyorsunuz. Ve programın Türkçe, İngilizce izleyebiliyorsunuz. Herkese katıldığı için teşekkür ederiz. Özellikle bu gerçekleşmesine yardımcı olan sponsorlarımıza ve keynote tema konuşmacılarımıza teşekkür ederiz. Ben sözü fazla uzatmadan Sayın Rektörüm Murat Ferman'a sözü bırakmak istiyorum. Buyurun Sayın Rektörüm. Thank you very much indeed, Dr. Uyar. I'm very happy and honored to be here under the framework of this 12th meeting. Although this morning I prefer to drink Turkish tea, with your permission, I shall conduct my opening speech in English. We are living in interesting times. That's a Chinese proverb or saying, as the legend says. When and once Chinese tell you or wish you a very interesting year, or may you live in an interesting time or interesting times. In the first instance, it just appears or looks like a well-intentioned statement or a goodwill statement. However, deep down, we all know, and the Chinese culture clearly indicates that this is an omen. Interesting times mean times infested with a lot of risks, challenges, and problems.
Well, ladies and gentlemen, if we follow up, as the saying goes, or points by, we have to say that we are indeed living in interesting times. As a matter of fact, only hours ago, the General Secretary of United Nations, Mr. Guterres, and the General Secretary of great revered UNCTAD, Ms. Greenspan, have both shared their concerns about the ongoing crisis and many new challenges that we will face up in the near future. As Mr. Guterres clearly indicated, we are living in a very complicated crisis situation. I call it on my podcasts and on my articles on CNN as a crisis of multi-layered nature. It's an interwoven, quite complicated crisis stemming from foodstuff, energy, of course, geopolitical risks, and many others to be mentioned. And as many leading voices have clearly indicated with their own touch and style, only days ago at the Davos summit, there is no easy way out. And as a matter of fact, yesterday, as Mr. Guterres and Ms. Greenspan clearly indicated that we have to adopt and take a global stand against this ever-growing crisis. This is the second interim report of the so-called Crisis Response Task Committee of UNCTAD. United Nations is trying to be to have the upper hand in managing or standing against this crisis. And as you know, now we have a hot potato in our hands presently, the so-called transportation corridor for so-called kept Ukrainian grains, and the ways and means to take it out of Ukraine, so there will be more room, as a matter of fact, any room for the upcoming harvest, which is starting in a couple days, is of critical importance. So once again, Turkey becomes a key player in this effort. It's been weeks that many parties tried to find a solution to that seemingly a logistics problem. However, they have failed in reaching an understanding or finding a practical way out of that situation. So once again, Turkey is called upon action, and the world needs Turkey's critical touch and contribution in taking care of this problem. I do not want to exaggerate our country's importance or function in that field. As a matter of fact, only hours ago, we learn or hear from the very words of Greenspan that we have to go by the and respect the rules and methods of silent diplomacy. It's a very delicate situation now. Unfortunately, there seems to be no one from United Nations being active during the talks between Ukraine, Russia, and Turkey, although the Mr. Lavrov, the Russian foreign minister, was in Turkey. But now today, we shall be talking about energy-related aspects of that crisis. What I would like to point out is that everything is interwoven. When you talk about energy, you cannot single it out. We all know about the wishful thinking, going beyond to have some goals written in concrete, zero emission, zero carbon by 250, so on and so forth.
But between you and me, we also understand and unfortunately witnessed to the sad fact that only after days of Russia's military intervention in Ukraine, the good old Martin Tindemans, a ragtag politician from the ever tricky corridors, political corridors of Belgium, came up. He happens to be in charge of all of these energy-related and environmental issues under the entity of European Union. And he, even for a moment, shied away of sharing his statement, say that, sorry, folks, the European Union is shying away from the zero carbon policy. We will become, as a matter of fact, a bit much more coal-friendly in the coming days and weeks. Of course, friends, ever present and always looking for some hinges to remind everybody that they are coming the good old glorious days of President de Gaulle, didn't lose a beat to say that they are putting a lot of money back to their 14 neglected nuclear energy projects. Many more news followed up. So unfortunately, we are in no position to criticize good old China, claiming her opening up closed coal mines and pits once again, or throw our fingers at India, who says, we will be done with the coal, but let us see the color of the money and hear the counting sound of that hush hush. No money, no honey. No money, no green energy. Between you and me, as we are all friends and colleagues here, I know that I'm on a bit of exaggeration side, but ladies and gentlemen, that is the fact that we need to be facing up. As a matter of fact, a new investigative report clearly indicates that the dozen biggest oil companies are on track to spend $103 million a day. Once again, $103 million a day for the rest of the decade, exploiting new fields of oil and gas that cannot be burned if the worst impacts of the climate crisis are to be avoided. The fossil fuel industry's short-term expansion plans indicate that the starting of oil and gas production equivalent to a decade of green gas emissions from China, the world's biggest polluter. These plans include 195 carbon bombs. As you know, carbon bombs are gigantic oil and gas projects that would each result in at least 1 billion tons of carbon dioxide emissions over their lifetimes, equivalent to triple the UK's annual emissions. The US, Canada, and Australia are among the nations with the biggest expansion plans and the highest number of carbon bombs, if you excuse my French. They also offer some of the world's biggest subsidies for fossil fuels per capita. So, what the heck is happening? As academicians and scientists, we can talk right and open with some kind of a, if you excuse my French once again, with some kind of an honest and vulgar language, if you may, between ourselves. But the whole world expects us to take a firm stand and build so-called scientific limbo and academic lingua, if you may, to really take a strong stand against all of these challenges which are presented
by the very interesting times that we are facing through. So once again, the threats are quite imminent and quite open. There is no shying away of fossil fuel industry. There are all excuses to be made up by politicians and decision makers. So once again, it is upon our shoulders, the academic community, to provide scientific, comparable, testable, improvable, if you may, documentation and proof regarding the state of the art of the situation or the our work field or study field, as well as some viable and feasible alternative solutions. So once again, this 12th meeting is just happening or in progress during those very interesting times. I guarantee you there have been interesting times in our recent and not so recent history. We are traveling by in one of those, and in the near and the mid future or long future, which we will not see with our very own eyes, we shall have similar times. So it is up to scientific community to provide the proof that world is waiting and expecting from us. Therefore, I would once again thank you for your invitation and wish you all the success and luck with your studies and discussions today. As the president and the rector of this university, one of the leading institutions of Turkish higher education system, which happens to be one of the largest in the whole world, even in comparison to India from the population-wise, we will continue to support these environmental related topics, agendas, and we are very proud and we are very satisfied to have very esteemed faculty such as Dr. Uyar, well known internationally, who are leading these studies. We are here to provide all of our intellectual and financial support. Once again, I sign off as I say, keep up the good work. Thanks a lot. Thank you, Professor Murat Ferman. Thank you very much. And it's our pleasure to have the commitments of the universities and many university, and together with, I know, Cyprus International University also doing a good curriculum, and since 6 years we are teaching over there the design of zero emission 100% renewable cities and energy decision support tools, hydrogen, fuel cells, etc., storage, the topics we are talking in this. Thank you very much. And as I should also say that the commitment of the stakeholders are very important in this transition. It's a global transition, European transition, a transition of the cities with all stakeholders. And in the next session, we will see the director of the 100 climate neutral smart cities of Europe director, and the prerequisite over there is the mayors in a position to sign a contract with the European Union, a city contract, which needs to include the information, expectation, ideas, and solutions of the stakeholders. So this is very valuable for us, the commitment of the universities and their updated education.
Thank you very much. Now I would like to invite İbrahim Erden, who is the president of our Turkish Wind Energy Association, which I was the founder of years ago in 19 something. So it's my pleasure to give him the floor to give us a speech about what's happening and how wind could contribute and show it this commitment. Wind and solar are the key technologies which we need to improve and use to go further to hydrogen, synthetic fuels, and full decarbonization of the industry, because we need airplanes and ships and also cement industry and steel industry. We need to separate all the stones from the rice. I make it say like this, cleaning the stones of the rice. We need to clean all fossil fuels in our lives and living space. So the word is yours, Ibrahim. Please. Tanay hocam, first of all, I have to thank you for insistently continuing with organizing this event for many years. And years ago, this was maybe a dream or a utopia, which would never realize. But now, in the past few years, we have, more or less everybody in this world, in the energy business, have recognized and realized that 100% renewables would one day be, what we will be living in. So it will be realized. So first of all, I have to thank you for keeping up with this good work, as Professor Ferman has mentioned. Thereafter, I have to thank you, all the participants, and all the ones that are listening us and watching us. Hopefully they will enjoy the discussions, starting from us and with the other participants. I will skip to Turkish to continue with my speech, and hopefully there will be no translation problems. But as far as I know, there's translation anyway. So we have translation, no problem. Okay, you can speak. Sorry, apologies for the participants from foreign countries. Hopefully they can follow them. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum bütün izleyicilere de, katılımcılara da, Sayın Palz, Murat, Ferman hocam, sizler ve bizden sonra konuşacak olanlar, umuyorum çok verimli, güzel bir konferans aktivitesi bugün ve yarın devam eder. Umuyorum ben de elimden geldiğince katkı sağlayabilirim. Gerçekten %100 yenilenebilir enerji dönüşümü gerçekleşir mi diye düşünürken bundan 10 sene önce maliyetler, teknolojik verimlilikler, teknolojik adaptasyon zorlukları ve konvansiyonel enerji sistemlerinin yaygınlığı ve kabul edilmişliği çerçevesinde baktığımızda aslında bunun çok mümkün olmayacağı ya da çok uzak gelecekte gerçekleşebileceği konuşulurdu. Geçtiğimiz 10 yıl o kadar hızlı, o kadar büyük bir değişim getirdi ki hem teknolojik olarak rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji teknolojileri, belki şu anda ticarileşenler de dahil, çok hızlı bir şekilde verimlilikleri arttı, teknolojik olarak geliştiler ve ticari olarak rekabetçi hale geldiler. Şimdi bunların arasında benim bahsetmek istediğim, tabii Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı olarak rüzgar enerjisinin karbon nötre, %100 yenilenebilire önümüzdeki dönemde nasıl katkı sağlayabileceği ve rüzgar enerjisinin buradaki potansiyelinden bahsetmek isterim. Şimdi mevcut durumlar şöyle, çok genel olarak rakamlara, dünya ve ülkemiz ölçeğinde baktığımızda rüzgar enerjisi geçen yılın sonu itibariyle dünyada 840 gigawattlık bir kurulu güce ulaşmış. Yılda bir önceki senede 93 gigawattlık bir kurulumda. Bundan 5-6 sene önce bu yılda 10 gigawatt kurulum yapıldığı zaman muazzam büyük rakamlar olarak değerlendirilirdi. Halbuki bundan birkaç sene öncesinde Çin işte 50 gigawatt, 60 gigawattlık yıllık kurulumlara erişti.
Ve çok hızlı bir şekilde şu anda dünya bir önceki yılda neredeyse 100 gigawattlık bir kurulum yaptı. Bu belki bizlere çok büyük rakamlar gibi geliyor ama şu an yaşadığımız Ukrayna-Rusya savaşı, doğalgaz tedariğindeki problemler, Doğu-Batı arasındaki Covid sırasındaki tedarik zinciri problemleri ve sonrasındaki ekonomik ve lojistik çekişmeler dikkate alındığında aslında özellikle dünya, yani Batı dünyasında, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı zamanda da Doğu'da muazzam ölçüde yenilenebilir enerjiye doğru bir eğilim olduğunu görüyoruz. Son 10 yılda olanın misliyle rüzgar ve güneş kurulumlarının gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bununla ilgili de çok açık hedefler zaten veriliyor. Avrupa Birliği'nin çok örnek bununla ilgili hedeflerinden bahsedersek, daha yeni son 3 ay, 2 aylık açıkladıkları yeni politikalar çerçevesinde Avrupa Birliği 1990'la kıyaslandığında 2030 yılında emisyonu %55 düşürmeyi hedefliyor. Bu çok daha düşüktü. %55 seviyesine çıkarıldı. Ve bunun yapılması için yenilenebilir tabii ki ama enerji verimliliği gibi ve işte carbon capture gibi pek çok teknolojiyi mümkün olduğunca fazla kullanmayı hedefliyorlar. Bu nasıl sağlanacak? Yılda 2030 yılında 600 gigawattlık bir güneş kurulumuyla 2030 yılına kadar yılda 30-35 gigawatt sadece Avrupa'da rüzgar enerjisi alanında yatırım gerçekleştirilerek bunun mümkün olabileceğini söyleyebiliriz. Hedefler de bu yönde. Avrupa Birliği 2030 yılında 450 gigawatt yeni santral yapmayı hedefliyor. Dolayısıyla rüzgar enerjisinin karbon nötr etkisi ya da orada nerededir diye bahsettiğim zaman aslında işin tam göbeğinde. Ve bu işin göbeğinde aslında temelde birkaç unsur var. Bunlar tabii ki rüzgar, offshore dahil, deniz üstü rüzgar dahil rüzgar, daha sonra güneş, enerji verimliliği ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum maksimum faydalanma. Bu çerçeveden baktığımız zaman şimdi gelişen teknoloji tabii türbin boyutlarını oldukça büyüttü. Kurulu güçler büyüdü. Verimlilikler 10 sene önce tahmin etmediğimiz, öngörmediğimiz seviyelere çıkmış durumda. 10 sene önce 1,5-2 gigawatt, 2 megawattlık türbinleri ile yatırımlar yapılırken bugün 6-7 megawatt ölçeğindeki türbinler lanse edilmiş durumda. 4,5 ila 5,5, 4,5 ila 6 hatta diyebileceğimiz aralıktaki, megawatt aralığındaki türbinler de şu an ana akım en yaygın şekilde kurulan türbinler haline geldi. Yani birim ünite başına 3 katına varan kurulumda, 4 katına varan da lanse edilmiş türbinler mevcut. Dolayısıyla gelecek yıllarda da belki 4'e 5'e katlamayacak ama bu türbin boyutları, kurulu güçleri ve verimlilikleri mutlaka özellikle offshore türbinler daha da artacak ve bu gelişimin devam edeceğini öngörüyoruz. Şimdi gelişen rüzgar türbin teknolojileriyle rüzgar enerjisi verimlilik ve maliyet sorununu aslında çözmüş durumda. Benzer şekilde de güneş teknolojileri, güneşle beraber enerji geleceğimiz için vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Çünkü rüzgar enerjisi artık tüm piyasalarda, yani Avrupa Birliği'nin içerisindeki elektrik piyasaları, işte Nord Pool'da, EEX'te artık rekabetçi, yani grid parity dediğimiz piyasada rekabet edebilen bir teknoloji haline geldi. Ve bazı ülkelerdeki kısıtlı alım garantileri ya da yerli destekleri dışında aslında alım garantilerine ihtiyaç duymaksızın rüzgar teknolojisi yatırım yapılabilir hale gelmiş durumda. Bu sayede tabii ülkemizde de dünyada da rüzgar potansiyeline sahip her bölgede yoğun bir şekilde rüzgar yatırımları yapılıyor, yapılmaya da devam edecek. Benzer şeyleri ülkemiz için de söyleyebiliriz. Elektrik fiyatlarının son 3 ayda geldiği nokta Avrupa Birliği'nde 20 euro sentlerin üzerinde, Türkiye'de de 12-13 euro sentleri, dolar sentleri aşmış idi. Bunun hani normalize olacağını düşünürsek belki bu savaş ve ekonomik gerilim ortamından sonra
yine de belki 7-8 sentleri göreceğimiz normalleşmiş bir enerji piyasasında rüzgar türbinlerindeki birim enerji üretim maliyetleri bunun çok altında kalacaktır. Çok düşük kapasite faktörlü yerlerde bile yatırım yapılabilir hale gelmiştir diyebiliriz. Buna ilaveten şimdi karasal türbinlerin yanında tabii deniz üstü yani offshore teknolojiler muazzam bir şekilde gelişiyor, yaygınlaşıyor. Avrupa Birliği'nin de gelişmiş Doğu ve Batı ülkelerinde, gelişmekte olan ülkelerinde dikkatle takip ettiği, yatırım yapmaya çalıştığı bir alan haline geldi. Onlarca gigawattı önümüzdeki yıldan itibaren her sene rüzgar portföyüne, global rüzgar portföyüne eklendiğini göreceğiz. Ve teknolojik olarak da hem denize sabit, denizde zemine sabitlenen türbinler hem de yüzer floating türbinlerin çok ciddi şekilde yatırım alanına gireceğini göreceğiz. Benzer şekilde güneşle beraber hibrit enerji depolama ve hidrojen teknolojileri rüzgar santrallerine daha çok entegre edecek çalışmalar devam ediyor. Ülkemizde de dünya global pazarlarda da bu çalışmaların ve uygulamaların gittikçe yaygınlaştığını görüyoruz. Özellikle hibrit yani güneş ve rüzgar beraber yatırımlar artı enerji depolama yatırımlarının hızla yaygınlaştığını, hidrojenin de önümüzdeki belki 4-5 seneden itibaren hem ticari olarak bu rüzgar santrallerinin içerisine entegre edileceğini ve yenilenebilirin katlanarak gelişmesini sağlayacağını söyleyebiliriz. Bu gelişen teknolojilerle beraber rüzgar enerjisinden daha yüksek verimli ve en büyük sorun olarak gördüğümüz ve öyle bahsedilen kesintili bir enerji kaynağı olma durumunu da ortadan kaldırarak kesintisiz bir şekilde rüzgar enerjisinden faydalanmanın yolu açılmış olacak. Bu da aslında termik ya da konvansiyonel teknolojilerle çok daha kolay rekabet edebilir hale getirecektir. Bunlara ek olarak tabii ileri derecede otomasyon uygulamaları, dijitalleşme ve yapay zekanın yenilenebilir enerji tesislerine ve rüzgar özelinde uygulanması ile beraber rüzgar santrallarında verim azami seviyede, en üst seviyeye arttırılacak ve yaygınlığı hem konvansiyonellerle rekabet etmek hem de şebekede güvenilir bir kaynak olmak açısından devam edecek. Çok daha güçlenip piyasanın içerisinde, enerji piyasasının içerisinde varlığını sürdürecektir. Bu gelişmelerin tamamının dünyada karbon nötr hedeflerine en büyük desteği sağlayacak yine iki teknolojiden biri olan rüzgar enerjisi teknolojilerini geleceğin enerji dünyasında en önemli enerji kaynaklarından biri haline getireceğini söyleyebiliriz. Şimdi bunlar işin belki güzel tarafları. Çok kısa maalesef bir de hani nelere dikkat edilmeli, önümüzde ne engeller var bahsetmek sözü sizlere vermek isterim. Müsaade varsa. Bir şeyde Wolfgang Palz bekliyor, 15 dakikası var. Toparlayabilirsek sevinirim. Çünkü ondan sonra hemen diğer şeye geçeceğiz. 100 şehir direktörüne geçeceğiz. Onlar da bekliyorlar. Tamam. Şimdi yani hocam şöyle, üyelerimizin olduğu yerlerde bunları dile de getireceğiz. Diğer oturumlar var ya, Rüzgar Enerjisi Birliği'nin. Onun için bir özet olarak yaparsan hemen Wolfgang Palz'a söz verin. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bunlar yani olumlu ve teknolojik pozitif beklentilerimiz. Ama son 2 senedir yaşadığımız Covid, bir 3 aydır yaşadığımız savaş, bunlar ülkeler arasında ve devam eden problemler, ticari problemler, rüzgar teknolojisinin rekabetçiliği ve tedarik zincirinin sürekliliği açısından maalesef olumsuz etki ortaya çıkarıyor. Çünkü maliyetler çok yükseliyor ve tedarik zinciri ne yazık ki sıkıntı yaşıyor şu anda. Dolayısıyla burada komponent tedariği, ham madde tedariği ve servis hizmetlerindeki aksamaların ortadan kalkması hızlı devam edebilmemiz için en büyük engel. Son olarak da biliyorsunuz son 2 ayda dünyanın en büyük 2 türbin üreticisi siber saldırılarla çok ciddi darbe aldı. Operasyonlar sekteye uğradı. Dolayısıyla bu da hani dijitalleşirken güvenilir hale gelmek gerekliliğini gösteriyor. Bu gibi engeller dikkate alınarak gerçekten iyi risk yönetimi yapılarak gelecekte bunlarla tekrar karşılaşmadığımız durumda rüzgar enerjisi diğer yenilenebilir kaynaklarla beraber karbon nötrü destekleyecek en önemli teknolojilerden birisi olacaktır diye sözümü tamamlamak isterim. Söz verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim başkanım zaman ayırdığınız için. Tabii ki bu ileriki oturumlarda da göreceğiz.
bu rüzgar, güneş entegrasyonu için atılması gereken yenilikler var. Ben öyle bir sunuş da yapacağım. O yenilikler olmadan hızlı entegrasyon olmuyor. Hızlı entegrasyon olmadığı zaman da sıkıntılar devam ediyor şey olarak, yani fosil yakıtlar ve sorundan yana. Doğru. Teşekkürler. Dear Wolfgang Palz, it's nice to have you over here in our conference. We are following what you have done since 20 years and documented this. And thank you very much for everything. I'm just leaving the word to you. Please, floor is yours. Wolfgang, your voice is not open. Could you please open your voice? No, we cannot hear you. We cannot hear you because your voice is off. If you touch to the screen, this microphone should be opened on the left side, left bottom side. There is okay, now. Now it's open. Yes, you are You with hear us. me? What happens? Yes, fully. Perfect. Okay. Thank you very much. Quite clear. Perfect, Tanay. So I'm Wolfgang Palz. I'm speaking from Brussels, where I was for many years the leader for the development of the renewable energies in Europe. Now, we have, in the meantime, an increasing concern about climate change. It's getting a real big problem, and all parties, all countries in the world are concerned now that something has to be done really. Now, there are good news. We have written a book with Professor Uyar, and that is in English, The Triumph of the Sun. Because not everything is bad right now. We have not only to say, oh, we have to do a lot in the future and so and so. We have already done a lot. We are right in the middle of a changing world where all the renewable energies will have their place and will be important. Now, I'm glad I looked a bit around for this talk, what Turkey is doing. Turkey is one of the leading countries in the world for renewable energies. Already half of all power capacity in Turkey is renewable energy. Hydro in the first place, it is a kind of conventional renewable energy. And then there is wind and there is solar energy. So you can be very proud in your country. And last year, almost all the new capacity installed in Turkey was of the renewable kind. Wonderful. Now, how is the situation in the world? When I wrote this book with Tanay, that was in 2018. So it was 4 years ago. At that time, the world had installed in total 500 gigawatts of PV, of solar energy for electricity production. And now, this year, it is already the double. The world has already installed 1 terawatt of photovoltaics by now. So that is 1,000 gigawatt. To give you a feeling what that means, 1,000 gigawatt,
the total capacity of Turkey is 100 gigawatt. So it is very significant. It is not a marginal energy anymore. It has become important already. And for wind, it is a bit less. It is about 900 gigawatt right now. But altogether, at the end of the year, the world will have installed already 2 terawatt, 2,000 gigawatt of the new renewable energies, wind and solar. The P 2019, I should mention, for the first time, solar energy installation has passed wind energy installation. Originally, there was always wind the first in terms of volume of installation. Now it has become photovoltaics, and it has also to do with the fact that there is a little bit of opposition against the wind turbines, and some people don't like it, and we must recognize there is a move also against it. For solar energy, there is nothing against. And right now, the installation rate is increasing. It has already been mentioned before, exponentially. The world is installing right now, every year, 200 gigawatt of new PV solar capacity, compared to some 100 gigawatt for wind. So here are a lot of good news. There is no doubt that we'll make it in the foreseeable future, that the world will rely on 100% renewable energies. And the conventional energies, they will be moved out. Now there is a particular question with nuclear energy. Turkey is lucky that you have no nuclear capacity installed so far. And this is very good, because to dismantle the nuclear they have, for instance, in Germany, all this costs a fortune to get rid of all the old nuclear power stations. And what is the fact, the economic fact behind all the moves that is going on? Because all the conventional energies, and in particular nuclear, they are a lot more expensive than the renewable energies. So it is not only a question of ideology, it is hard economic facts, cost figures. The renewables are cheaper, and therefore they will win the competition and the game we are on. Now we are right now in the year 2022. All the renewable energy start up in the year 2000, exactly 2000. And Tanay will remember there was in Germany our good friend from the European Parliament, Herman. And so he got the European Parliament to decide on a big program to support all the renewable energies. And all the other countries in the world followed, in particular China. And we are right now in a similar stage as far as renewable hydrogen is concerned. Because until now we were only talking about electricity, but we need also renewable fuels, and a lot more than what biofuels can provide. We have some biofuels, and it's also improving,
but we need more. So we have to convert some of our renewable electricity into fuel. And therefore, we will see in the future an enormous progress in hydrogen as well. So there should be, I think, also in the future, Tanay, there should be a special conference on renewable hydrogen. And it should not be produced, as the French are thinking a bit. It should not be produced from nuclear energy. The blue hydrogen, that is not the good hydrogen. The good hydrogen is our hydrogen, the green hydrogen. And with that, I would stop. And I'm very proud to have been invited to your conference tonight, because I found out, preparing myself a bit to the speech, that Turkey is so much advanced. It is one of the leading countries in the world for the implementation of the new renewable energies. Thank you, Tanay. Thank you very much, Wolfgang. It's our pleasure to host you because you have led, you were the leader of this transition, or the first support or innovations of renewable solar and wind and biomass in Europe. Thanks. It's a pleasure for us to meet you during our short life, about 70 years. I'm honored to be with you and cooperate with you. Thank you very much.